people, selling to them. They give us hot drinks. They give us a Miro and whatever nonsense they give. And we will put and sell our own people. Up till today, it's still happening. Up till today, it's still happening. And we will come out and be blaming people who are there just for their own interests. That is how the world is. People who want to better their own people. We keep on blaming them, whereby it is our own stupidity. Everything needed to excel, to rule this world till eternity is in Africa. The manpower is there. Human resources is there. Manpower is there. The natural resources is there. The education is there. The brain, everything is there. But one powerful problem there is stupidity. It is stupidity. Stupidity. But it cannot let us. We will continue to talk. This is Radio Biafra HAUSA-SERVICE 2, coming to you from the platform of Radio Biafra London. I just saw that news on Punchline African TV. If you go there on their Facebook, you'll see it. A lot of people commented and whatever. Let's take this one. Let's take this news. I would rather die than surrender my land to Fulani, says Benue Governor Autumn. Samuel Autumn said he would rather die than to submit his land to Fulani. You see a real indigenous leader. You see a leader that is not being influenced by the Fulanis. You see how they speak. This man has been vocal from day one till today. They have been trying to eliminate him, but they couldn't. This man has stand firm for his people. This man insisted for the Benue people based on the killings. But in our own case, the administrator, the Fulani, succeeded in planting in Imo State, is bragging how he will bomb Java. On Channel TV, he told them that he brought the military to kill his own people. After using helicopter gunship to shoot on people, this same man, this same administrator in Imo State was the one who did well. He went and bribed some hungry people to tell them that indeed there was no killing, nothing happened. The same people destroying themselves. But look at the statement of a governor who stood for his people, who is ready, saying rather let him die. These are the kind of people we need. Can any of the governor from the eastern region make such a statement? The answer is no. The answer is no, despite the danger. I wonder why people are keeping quiet. Fulani are killing people everywhere. But the soldiers, the police, the DSS will go and arrest innocent people. And you are seeing all these things, you are keeping quiet. You are keeping quiet. You are waiting for America to come. You are waiting when Trump or Joe Biden or Boris Johnson will say something for you. You are watching it. You saw the Fulani. You saw the government is the one opening door for them to come and kill people. They will track you from wherever corner you are, but they cannot track the bandits that are in the bush. Kaduna State is gone completely. Every day killing. You are watching it and you are waiting for America to come and fight for you. And when we speak, you target whatever. This is the only man who still stands for his own people. I wish he has all that support. I wish the Benue people will give him the kind of support that IPOB has now, so that he can declare whatever from the seat of power and see how he's going to liberate his own people. Very, very important. Let's continue with the news. Benue State Governor Samuel Autumn says he will rather die than surrender his land to Fulani, who have made over 1 million homeless people in his state. Autumn disclosed this on Tuesday in Makurdi, the state capital, while receiving the mission team of the Medicine Sans Frontiers, also known as Doctors Without Borders. The governor accused the Nigerian government of paying lip service to ease a fight against insecurity. He maintained that Muhammadu Buhari-led government has the capacity to arrest killers, herdsmen, but has chosen to look the other way to fulfill an alleged agenda of ethnic cleansing.
He said, our people are dying, our women, mothers are being raped, our children can't go to school, they are suffering. This is a statement of a co-governor of an Imo state, of Enugu state, of Anambra state, of Bonny state, of Abia state, of River state, of all the whole Biafra land, of Akwa Ibom, Calabar. You cannot hear such statement from all these criminals. Despite the killings that are going on in their own state, my dear brothers. Samuel Ortom had been vocal. Had it been, he will have a support of 2, 3, or 4 governors. Now, lamenting as he is, just as the killings are going on in Enugu state presently. ESN was there to defend the land. If I knew Gwani bring the military to destroy ESN camp, where they are safeguarding their people, ESN went and drove these herdsmen, these terrorists, these jihadists that disguise themselves as herdsmen. They drove them away from a particular place in Enugu state. This same governor is aware when this job was done, the people in that area were happy, clapping hands and asked ESN to stay. ESN have been there for some time. They refused these people to continue their movement. Now they have used the military with their helicopter gunships, with their Tucano jet and whatever they're supposed to use to bomb the bandits. They have used it to attack the ESN camp as at last week. We all know all the story and how it happens. But the useless governor there, all these Fulani puppets they have kept there, cannot do what? They cannot stand to speak like Samuel Ortom. You can never see them talking like Samuel Ortom, defending their own people. Not even one of them. But look at how this man is talking. But had it been 2, 3 governors who back this man now, this evil will end. This evil will end. The people are dying day and night. People are being killed. People are being killed, butchered. And these leaders kept quiet. For what reason, I don't know. How long are you going to eat this money? This money, this power, this position you are dragging. You want to prepare yourself for 2023. You want to stay there forever. You want to, and people are dying. Your co-human being, which you will tomorrow die. The killings in Enugu State, in Ebonyi State, in Imo State, that of Imo State is by soldiers. That of Enugu State is by this Fulani jihadists. In Ebonyi State, the same thing. It's too much that nobody is talking. None of the governors are trying to react. Everybody, rather, they are giving them the support. Because it was Ifeanyi Ugwuanyi. It was Ifeanyi Ugwuanyi who declared fasting. When Uzuwani was massacred, who declared fasting, he is the one who brought this military again in Enugu State. But can he speak like Samuel Ortom? Can he come out and lament and tell the world that the hand of the presidency of the late Muhammad Buhari is in these killings, that he is the one who brought their own people, send their own malamis, their own, what do they call them? Their own sheikhs to go and negotiate like a Gumi. These things are well-planned things. Can governor of Enugu State stand up now and talk in defense of his people? Can he talk? Just like Samuel Ortom. This man said he's ready to die than to give Benue land to Fulani. I wish that there are something like state police. I wish that there is something like state police presently with somebody like Samuel Ortom, where he will command the police to make sure, equip them. He can buy ammunition from any place, direct or indirectly, equip his own state police and make sure that overnight they chase these criminals away from their land. I wish. Because only his vocals, only his statement alone will prove to you that indeed this man is ready for any action to defend their land and their people. I wish. But in our own case in Biafra land, they are the one invited them for them to prepare themselves, for them to be a good boy for the so-called 2023, or to be in power continuously.
You see why sometimes when we come to talk against, when we begin to talk against the killing of our politicians, some of you, I don't like the reaction that comes from that. When I see what people are talking, it pains me. It pains me. I demand for the contract. You see, I will see our politicians personally. I want Chineke demand for the contract to punish these criminals. Because what has happened so far, they have crossed the red line. Let's continue. These criminals, they display themselves on social media, claiming they are here for an agenda to drive our people away and take over their land and also kill them. And they are here courtesy of the federal government. But for me, if they come, then I am ready to die than to surrender my land to Fulani men. If God didn't protect me, then I need no help from anybody. Look at the statement of a governor that loves his own people. How many governors from the East will offer such statement? That he, first of all, that he allegedly accused the federal government of being involved in this killing. Can we have such from the East? Can we have such from Biafra land? The answer is no. Can any politician rise up and say such words? This is what our leader Mazi Nnamdi Kanu had been lamenting for years. And this is the reason why they organized the extraordinary rendition of him into the camp of the DSS. This is just because this particular statement now that Autumn is saying. This is what our leader have been saying. For us to see the wickedness of the people we are with. For us to see the wickedness because they have succeeded in holding power. If we don't rise up in unity to fight this evil, it will swallow us completely. As a freedom fighter presently now, no place is secure for you in Africa. You need to struggle yourself to Europe. Not that the Europeans love you, but the thing is that they claim to be white people, clean, stainless, they don't go. They will use your own people to engineer your execution. So you discover that you are not saved completely. If we can fight these people now, not tomorrow, if we can fight these people, free. Generation coming will be free. Generation coming will be free. Samuel Autumn is lamenting that these Fulanis display themselves on social media. We saw them, see what they are doing, arresting people, using a knife to cut people's head, all those barbaric acts. And they put it on social media. The DSS will never track them. They will never spend their time to look for them. Nothing like them. Even some today, they have restricted the media from showing all these things, from publishing it. Nobody will talk. But when you do a minor thing, when you do something that doesn't require such, you will see the attention on all those things. It's just like the useless human right thing that the world is talking. Nobody talks about you human right now, that you are trying to mandate people for vaccination. Is it not against human right? Is it not against human right that you are trying to make vaccination mandatory, that people will take it? The killings that are going on in third world countries, is it not against human right? They will not talk. But when they see you now, maybe you arrested somebody in Africa who is a gay, then you will see their lawyers will come. You see Christina Mampo and whatever on CNN to come and talk against such act, that you should allow them to exercise their human right. But look at what is affecting human being presently. Nobody is talking. So this is from Samuel Autumn talking, telling people what is going on. And I love the statement. This is to prove to you that indeed this man loves his people. Because anybody that loves his own people will definitely fall on the process, or ready to fall on the process in defense of his people. Very, very important. Samuel Autumn is one of them. Samuel Autumn is one of them. This is Radio Biafra HAUSA-SERVICE 2, coming to you from the platform of Radio Biafra London, under the leadership of one and only Onyendu Mazi Nnamdi Kanu, Ohamadike, one of Biafra land.
You reap what you sow. You reap what you sow. You reap what you sow. We are going to political. We are going to political. We are going to political. No way. We can go on political. On anywhere. On anywhere. On anywhere. Make it on anywhere. On anywhere. On anywhere. On anywhere. On anywhere. This is Radio Biafra HAUSA-SERVICE 2 coming to you from the platform of Radio Biafra, London. We must continue. I want us to see, yesterday I was unable to broadcast and due to some of technical issues couldn't come up, but I have some certain things, observation, things that took place at the on 26th, that the day before yesterday, at the court case, and I would have liked us to have one or two analysis, just observation on what that happens, and your view, your take over it. What do you think? Why would this thing happen? And what is your own understanding? So by the time the lines are open, we will as well call in, maybe give or I ask you a question. What is your take on this? Number one is that this is a media restriction for other medias not to come and cover this event. For other medias not to come and cover this event. I later heard that it was an association called NAJOC, National Association of Journalists and whatever, that they are the one who arranged that thing and assigned. It was signed by the Federal High Court, which means the government is aware that it's not from government directly, but from a particular group of journalists, group of media. So you see that they are having cabal. It's like a cabal in media now. Maybe the people who will be so rude to people so that the government will buy them and give them more money. So they try to restrict some other media not to come and talk or give their own view or record. I heard that thing was arranged by a NAJOC, an association that governs or sees about the journalists, something of that nature. They are the one who organized it. They selected those people and they hand it over to the Federal High Court. They signed, approved by the government and whatever. So these things now is to see, for us to my own take and more understanding as we dive in, is for us to see how corruption is advancing more and more. We are criticizing the entire media. You now see that inside the media, there is trying to have a hardcore to the government, those who will be so brutal, so wicked, those who will try to do the most needful for the government, and those people is the one that will bribe, mostly. So they are the one who arrange this thing, as we were told, as we gather information, is for us to see what is going on, the level things are moving these days, to understand the wickedness of the wicked, against humanity. You don't want others to watch, you don't want others to come in, you don't want others to record, you just want you alone so that you people will decide whatever the government has asked you to do. That is exactly what you are going to broadcast or publish, which is evil. We must continue. Number two observation is that I saw the Igbo lawyers. They were refused not to enter into the courtroom. I don't know what really happened. I don't know what I saw. The man was so furious. He was so furious. He was telling them that he is the leader of the Igbo lawyers within that area. The man was so aggressive. He was so angry. He was shouting. What am I trying to let us know there?
You are an Igbo. You insist your Igbo nation, Igbo this, Igbo that. You don't have any place. You need to fight for for your freedom first before you begin to think of your Igbo thing. These are Igbo lawyers who may or may not be in support of Biafra restoration. They may not. Forget about that. Most of them show in this case now. We thank them because you know that the case of Mazi Nnamdi Kanu, anything concerned Mazi Nnamdi Kanu is something for anyone to profile to go high. We remember one man then that nobody knows him, one Vincent or better and whatever, those days, you know. Mazi Nnamdi Kanu is a world class. Is the greatest man on the planet Earth presently. So if you want to update your profile, if you want your profile to go high, anything you in line with him, people have to click to listen, to know, to come closer to you, whether you say the good or the bad ones, mostly when people are talking bad. So seeing most of those lawyers, I'm not criticizing them, but I'm telling you facts, doesn't mean that they may be in support. But what am I bringing out from there is for us to see if the understanding will really enter us. Not for your profile to go high, for you to be known, so then you'll be called for corruption, to destroy your people. But for you to see that you as a race, as an Igbo, whatever you claim, you are nobody. Lawyers, established lawyers, licensed lawyers, they were refused to enter into the courtroom at a certain time so that they could do their things or whatever before they open road for them. Or to tell them, or to let them know that indeed you are a slave. Forget about your whatever, your profile. Forget about your education. Forget about whatever you have. You are still a slave. They always do this thing to every Igbo echelon. It's just like this man now, Allen Onyema. You see how they are frustrating his airline business. Frustrating. Just as they did to Ibeto. Ibeto Cement and whatever disappeared. Just many of them, there was a time they accused Koscharis of tax or whatever. They will always do one thing to remind you, oh boy, you are a slave, oh, you are a slave. You are trying to grow wing. They will just cut it off. There was a time they pick up a fine Oba and they lock him and later they must surely humiliate you publicly, stain your name to prove to you that oh boy, you are a slave. Even though we make you rich, allow you to be rich, or allow you to reach to this level, you are still a slave to us. This is exactly what I'm seeing among the lawyers that came to identify. So they prove to them that indeed you people are nobody. You people are nobody. That is why they restrict them. They allow them to stay there for a certain time. Maybe later on they later open the door for them. That is another one. Then another one there that is giving most people headache is our leader not to appear in court. And why? These are the things, observation we gathered on the day before yesterday. Yesterday I was supposed to come and give all this analysis and we have a discussion on it. Our leader did not appear in the court. All manner of things and manner of excuses they were given. But one thing we must make sure is that we see our leader. We see our leader very soon. The legal counsel that have been permitted, just as we read that now people, relatives or friends can go maybe into or whatever. I read it from our counsel Facebook. We need to make sure that he is the one and he is there because we cannot. I don't want to say much. We can't afford to say here any other thing. I don't believe in. I don't listen to whatever any other person is saying. I'm just saying my own mind on this. But this is one of the issues that we have found on that day. Our leader was not there, and a lot of security men everywhere covered and giving all sorts of excuses, whatever the reason why they did that. So these are the things I want us to have. Maybe you have your own understanding on that. When the lines are open, you can call in to tell us maybe what you understand the reason for that. Another one is is this their what we like call this their slave media, BBC Igbo.
BBC Igbo, BBC Igbo. I'm laughing at you people. I'm laughing at you people, honestly. BBC Igbo, we are not allowed to enter. I saw the useless boy that normally conducts all this, their interview. You know, because I tell you that any person answering the same name with me, but with don't believe in the same ideology with you as for Biafra restoration, that person is an idiot. Whether it's your father or your mother or your wife or your children, because there is no other way if not for us to be free. Then before we begin to discuss any other thing, nothing somebody will tell you. So I saw where they kept them with other people. They did not allow them to enter. These are the humble slaves, the obedient slaves, obedient media that always talk against their people. All their interview will be negative against us. What have we done? What have Mazi Nnamdi Kanu done? Nothing. It's for your own good. Fulani take just because they employ you and pay you maybe 50,000 a month or 80,000 naira or 100,000 naira. That is not up to $500 a month. And as a result of that, you stand strong in destroying your generation. BBC, but we are not allowed to enter into the court premises on that day. And I was surprised. Suddenly, we now see Hausa, BBC Hausa was there. The same BBC, but there is a clause. The same BBC Hausa we are allowed, but BBC Igbo we are not. Despite this thing is more elected to the BBC Igbo because it's an Igbo something. Under normal circumstances, if you calculate it, observe it, you're supposed to allow the BBC Igbo to enter because this is like their own thing. But they now allow their own favorite son, the BBC Hausa, to enter. Then BBC Igbo, they did not allow them. And they go in shame. But as a useless Igbo man, Igbo man don't have shame again in Nigerian system. Igbo man don't have shame. He's not ashamed of himself. Anything you see them, they're still talking, writing. The same people they are using. All those things they are writing, it's not Fulani. Fulani don't have brain to write all those things. It is Igbo. If you hear police say, city secretary, whatever, they will put an Igbo man there who is well educated, who will write things, articulate it very well for them to post. So it is all these our Igbo girls and our Igbo boys they will put there using their brain to destroy them. Just like Africa will use white will use African men to destroy Africans. Exactly. They will use the Igbo people there, write a very good thing against us, publish it, and it will be destroying, dirtying our own image. But BBC Hausa, that has nothing much in connection, it's just under federal government or whatever, they were allowed to enter. But people who are more connected, they did not allow them. The same people criticizing us, talking bad against us, they did not allow them to enter. Shame on you. Shame on all of you working in BBC Igbo. Shame, shame, shame on you. Shame on you. If you feel ashamed even, you will never feel ashamed. You will never feel ashamed because you are an Igbo man. You are an Igbo man that have lost his memory, his senses. You just like a mad person. A madman is alive, moving about, but his brain is not working. He don't know that he's mad. He don't know that he's smelling. He don't know that his way of life is not good. That is exactly how you people are. Because as I'm saying, shame on you, you can't even feel the same ashamed. You believe that what you are doing is good. You were restricted. What do they call it? The association they call the NAJOC. Yes, NAJOC. NAJOC did not even include you people. As a humble slave you are, the way you people have been destroying IPOB things, all the things you record is where things, images, action that will dent the name of IPOB and Mazi Nnamdi Kanu. You never go and record the roads, telling us these roads, Ivan Uwan, he said he will build it, so he did not, the budget for this road since 3-4 years, it had not been constructed. What's it called, the second Niger bridge, whether it's still going on or not. You people will not go and record all those things. The so-called Onitsha, whatever cargo that will come in, the one they allow one ship to come in one certain time, you don't go and record it again to tell the world that it's not functioning. You don't go there. You cannot go to the so-called Anambra Cargo Airport and see the shenanigans and the nonsense there, calculate the
you can't do all you cannot report it. Even to come and ask people why is it that it was built for international airport, but they were not allowed to show as international. You can't analyze those Igbo things. Rather, all you would like to see is that IPOP do this, IPOP do that. As you are doing it, what are you getting? Your salary is 80,000 naira. You have a whole video you call yourself. You are not living fine. And you are contributing, destroying your people. BBC Igbo. BBC Igbo. BBC Igbo. People are calling all the whole Igbo people that are working there. Oh, think for 1 minute. Think of your own people. Do you think that we that are doing this thing, we are just doing it to cause problem or whatever? It's for your own good. Igbo people are going extinct. BBC, but how many times have you gone, if not the coming of Mazi Nnamdi Kanu, who discover Igbo people that were carved in Benue, Igbo people that were carved in Kogi, Igbo people in Cross River, Igbo people in Bass, everywhere. Real Igbo, I'm not talking of the cousins. Real Igbo, speaking Igbo. How many times have you make an investigation as an investigating journalist? Go around, gather all this picture, come and show it. The gerrymandering that took place. You never do such a thing because you work with Ohaneze. Because this is what Ohaneze would have done years back. If not Mazi Nnamdi Kanu, I don't even know. If not, then I would begin to expose all these things. This is the thing. That's the only bad thing Mazi Nnamdi Kanu did. And this is affecting you. This thing is affecting you. There's not a in Igbo language. That's the level you people are. This is all of you working in BBC, but this is the level you people are. Deceiving yourself, destroying yourself, contributing in your own extent that is coming very fast. You see the killings, raping. You can't broadcast such a thing because they employed you. They contract you to speak against your own people. All of you Bano that are working there, you can't sacrifice. Why not tell your boss that this thing is not good? It's denting my image. Let him sack you. Let him. We that are doing this thing now, agitating for Biafra, nobody is paying us. Rather, we are giving our own money, our own time, everything for you to be free. If all of you, do you think that if this thing is against the houses in the north, against them, that you will see them, all of them will just automatically resign from that job. And they make a decree that nobody will go there and work. That office will close. But you can't do it because you are an Igbo person. You are a foolish Igbo man. You are a foolish Igbo people. You don't have shame. You don't have shame and honor. You don't know about it. You are just like a goat. Wherever you put a goat, wherever you put it, whatever, that is how we are. We are just like dog. You were restricted. You were refused not to enter the courtroom. Despite all the whole damages you have been doing to us on that day, of which they know that if they allow you to enter there, you will never speak in our own favor. You will still speak in their own favor. Despite that, BBC Igbo, you were refused. You were restricted. You were among the ones that were restricted not to enter into the court premises. BBC Igbo. Despite the Fulanis, the Abubakar Malamis, the Chebus, the El-Rufai, the Lai Mohammed, despite they know that even if you enter there, all you are going to broadcast, all you are going to write will be negative on IPOB, on Mazi Nnamdi. Still, they did not, to tell you that you are a slave. To remind you, they just want to remind you that you are an idiot. BBC, but whether you are listening now or you are not listening, let everybody have this particular broadcast and send to you people. If you have common sense, you are not ashamed of yourself. All you Igbo girls and Igbo boys that are working there, you are not ashamed of yourself. So that is another one. BBC Igbo, we are not allowed to enter, but BBC Hausa, we are allowed, and they enter. And they enter. Igbo lawyers were restricted, they were kept out, they were shouting before they could enter India to Nigeria. A lawyer, for that matter,
the legal council that came to stand, even though most of them don't believe in my ideology, just as I said, it's just for them to hide a profile. Still, this thing happens to them. This thing happens to them. Then another thing I want to talk about regarding things that happen on 26 after 26, the Fulani administrator in Imo State, we learned that yesterday, being the 27th, that he is attacking the Oloti market because they closed on 27th. I heard, I don't know whether they have opened it or not, but I heard that he said that he will shut it down or close it for 1 month because of their solidarity, to our leader Mazi Nnamdi Kanu by closing their market on that day. This is coming from an administrator, whereby you heard what Samuel Autumn was saying, then see the opposite in our own. See the opposite in our own. See the opposite in our own. Samuel Autumn stood. When will the Igbo people stand like this again in this world? Can you tell me? The administrator, the Fulani planted in Imo State, are threatening the Olotimba market right now that he will close it down. He closed the market down for 1 month because of their solidarity in closing their market just for 1 day on 27th that our leader is supposed to appear in court. And the administrator is mad over it. He is mad. Tell me how, what, I don't know. Tell me, when, are we going to be free again? If we continue with these people, are we going to be free again? To the extent that before you become governor, that one has been there for a very long time. Before you become governor, you have to go to Sokoto and the decision will be made in Abuja before you become the governor of your state, in the whole Biafran area. Before you become anything, you need a boyfriend in Abuja to sodomize you. These are the things that are going on. That is why our own people will show solidarity to their own person, to their own brother. And a sitting administrator is threatening their life. Brothers, we need to, these are things that will make you to get, I don't want to get emotion today. I don't want to get mad to speak in the other manner today. These are the things that will make you to sharpen your sword very well and wait for these people. And wait for these people. If you can get him, you get his children or whatever, you do the needful thing to them. You do the needful thing. Has he repaired that market? Since he came in, has he done, is there any project, any plan for him to fix that market, to construct the roads or clean the gutters or whatever over that market? Nothing, no plan. No plan. But he must have been collecting revenue from there. He must have been collecting revenue. He must have been collecting revenue since he became the administrator. No plan to fix or repair or do one or two things since he came in. But today he's trying to shut it down, as I heard, because there was solidarity from the people to their own brother, whom they believe most more than these criminals parading themselves as politicians. These things don't need to weaken us, but rather it need to strengthen us. That's why everybody must be on your own. You become an unknown gunman. I tell you the truth. So that anywhere you get, you do what those angels are doing. You just do it. Without doing it, you will see yourself doing what you don't want to do tomorrow. It's either they will force you to be fulanized, or they will bend you to one useless thing that your soul, you know that you yourself, you don't want to do this, but look at you doing it as a result of pressure that have mounted on you. You start supporting who you don't like. Start hailing who you don't, you will accept what you don't want to accept. So the earlier, the better. That is the understanding. This is Radio Biafra HAUSA-SERVICE 2, coming to you from the platform of Radio Biafra London,
under the leadership of one and only Onyendu Mazi Nnamdi Kanu, one of Biafra land. Mazi Nnamdi Kanu is the only incorruptible leader of the indigenous people of Biafra. He's the director of Radio Biafra and her television, and he's the commander of the armies of Biafra. And Mazi Nnamdi Kanu is the only greatest man living on this planet Earth. Yes, I said it, and that is the truth. We will now go to Hausa language. When we are back in few minutes, our lines will be open and we will look into these issues that we have discussed and hear your view as well as we come back. Let's have one or two words from Hausa language. Montenegro and Serbia came into existence as sovereign states in June 2003. In July 2011, South Sudan became an independent sovereign state, thereby making it 195 sovereign states in the world. Why can't Biafra get their own sovereignty? Come on! I say we must go, Biafra must be free. I say we must go out of Nigeria. I say we must go, Biafra must be free. I say we must go out of Nigeria. I say we must go, Biafra must be free. I say we must go out of Nigeria. I say we must go, Biafra must be free. I say we must go out of Nigeria. Every day by day, Biafra suffering persecution. Every day, Biafra suffering persecution. All the time, Biafra suffering intimidation. All the time, Biafra suffering intimidation. In the hands of the useless government. In the hands of the hopeless government. That's why Biafran people scatter all over the world. That's why Biafran people scatter all over the earth. Anywhere you go, you must see Biafrans. Anywhere you go, you must see Biafrans. Anywhere you go, you must see Biafrans. Anywhere you go, you must see. If you go America, you must see Biafrans. If you go Jamaica, you must see Biafrans. If you go Malaysia, you must see Biafrans. If you go Germany, you must see. Anywhere you go, you must see Biafrans. Anywhere you go, you must see. Anywhere you go, you must see Biafrans. Anywhere you go, you must see. Biafran is everywhere. I say we must go, Biafra must be free. I say we must go out of Nigeria. I say we must go, Biafra must be free. I say we must go out of Nigeria. I say we must go, Biafra must be free. I say we must go out of Nigeria. I say we must go, Biafra must be free. I say we must go out of Nigeria. August 30th of the 2015. August 30th of the 2015. They are shooting, they are killing. Children of Biafra, they are shooting, they are killing. Children of Biafra. When Director Nnamdi came to hear this, when Director Nnamdi came to hear this, he got so much annoyed and he stand up for our right. He sent a petition to United Nations. He sent a petition to American people. He told that POB to sign the petition. POB now are signing the petition. When Director Nnamdi came to this room, when Director Nnamdi came to this room, he was arrested by DSS. He was unlawfully detained and tortured.
Every day by day, Biafran suffering persecution. Every day, Biafran suffering persecution. All the time, Biafran suffering intimidation. All the time, Biafran suffering intimidation. In the hands of the useless government. In the hands of the hopeless government. That's why Biafran people scattered all over the world. That's why Biafran people scattered all over the earth. I say we must go. Biafran must be free. I say we must go out of Nigeria. I say we must go. Biafran must be free. I say we must go out of Nigeria. I say we must go. Biafran must be free. I say we must go out of Nigeria. I say we must go. Biafran must be free. I say we must go out of Nigeria. This is the remix. Is the brain so? Mr. Pro, we're doing it. Every day keep on praying to God for protection. Yeah. This that is happening around us. Yeah. Our brothers, we miss you all. Our sisters, we miss you all. Our mothers, our fathers, our children, God. We miss you all. Japania. Rest in peace, our father and mothers. Yeah. Rest in peace, our brothers and sisters. No. Rest in peace to our children. We need to The death of our people can never be in vain. Every day and night we feel in the pain. It's unfortunate that we cannot see you again, but we promise you that your pressure on is Japania. Rest in peace, my father and mothers. Yeah. Rest in peace, my brothers and sisters. No. Rest in peace to our children. We need to pray. Over 3.5 million there, and they say that's not enough.
The vampires that's still sucking our blood, but I keep them going to water. Rest in peace, my father and mother. Yeah. Rest in peace to our brothers and sisters. Rest in peace to our children. We need to pray. Take my eyes, take my eyes. Yeah. I want to pray, heroes, in tomorrow. Over 3.5 million dead, and they said that's not enough. The vampires that's still sucking our blood, but I keep them going to water. Ta eyi kyau idan ba jara ba abu bare ta yi kyau ba ke ka sani ai ku kun sani amma dai kuna so dai wannan abun e faru dai saboda a nufin dan wanku ne nufin mai gidanku ne nufin yan siyasan ku ne amma ba asalin abun da ya kamata idan ka sa abun baka sa shi daidai ba abun bare zona ba idan ka yi da abun amma abun ba gaskiya ba ne bare kai ka ko ina ba ne kamar mota yanzu ka ji ka nima wani kayan mota wanda ba asalin na mota din sai ka ji ka hada shi a cikin motan ka rufe shi kawai ka ce driver da tafiya bare daidai ba sai ka gani injin din ko gearbox din gindin bayan ko na gaban ko menene ne zai wasi a hanya kuma zai zuma a turanci zai zuma worse a turanci zai kawo damuwa da yawa saboda daga wajen maiwa kana cikin accident ko zaka nima meto van je ja maka motan ya ke maka inda za a jara kuma wannan kayan mota wanda ba asalin shi ba ne ba mai asalin wanda ya kamata ka sa zai lalata maka abu da yawa a cikin motan kamar a ce a cikin injin ko a cikin gear ko a cikin gindin bayan motan ko na gaban ka sa ta ko a cikin kafa din ka ji ka hada wannan abun dole ne zai lalata wani abu kuma a cikin motan idan kana so ka jara yanzu da gaskiya dole ne ka kashe kudi da yawa wannan kudi wanda baka so ka kashe a farko dole ne ka zo ka fito da kudin ka kashe saboda ya lalata maka abu da yawa kuma ya bata maka lokaci saura ka dan ma kashe ka inda kana tuka motan ko ya riga da ma ya kashe kama ba sani ba lissafi ne nake ba ku lissafi ne ina gaya maka a takace ne ina kan wannan magana domin kai ka gane inda ta Nigeria bai yi kyau ba kuma bare ta bai yi kyau ba jama'a idan ka gane nufina haka ne zaka dawo ka yi tunani ka sha ruwan sanyi dai ka zo na ka yi tunani ka gaya kanka gaskiya saboda duk maganarmu mu bana kawo maganarmu kowane lokaci akan muna neman kanmu da yawa muna kawo dai maganarmu dai akan abu a yi maka kyau inda abu zai yi maka kyau kawai kana ji ko idan abu ya fara yi maka kyau zai yi mana kyau idan ya fara yi mana kyau zai fara yi muku kyau abin da ya sa a Afirka gaba daya ba wani kasa a cikin Afirka wanda zaka je bari je a wannan kasa in zona dan ci dadi babu ko ina ne a Afirka saboda ba kasa wanda ya jara kansa amma ka duba kaman Europe suke fara jara kansu kai kana jara kanka abin mai kyau wanda kake da shi zai shafi danwanka zai shafi makocinka haka ne idan baka da wannan danwanka yana da wani sai a hada shi haka ne suke tafiya shi yasa suna jin dadin duniya shi yasa za su hada baki su fito su yaudare mu bakin fata muna fada muna kashe kanmu muna ci buru ubanmu da kanmu kaman abubuwa wanda ike faru a Afirka yanzu ka bari dai kabilancinka a gefe ko addini dai ka bari mu yi magana abin nan bakin fata mu yan bakin fata bari mu yi magana a cikin Afirka yanzu kamar inda na yi wannan magana a turanci
idan a cewa kai dan bakin fata kana da damuwa a garinka, barka iya shigo wani gari kuma a cikin Afirka ka je ka zona a lafiya. Dole ne za kama ka a jami'ar da ke ko a garinka a tabbatar an yi maka abin da ya kamata a yi maka. Amma zaka iya gudu ka je kasan waje, a garin Turawa, a garin bakin farin fata ka zona wajen su ma ba za su yi maka komai ba. Amma a cikin garinka a Afirka kana shigowa kawai kana sa kanka ga ka da damuwa. Ka ganin da muka kashe kanmu, ka ganin da muka ci ba kanmu, ka ganin da muka lalata kanmu, kamar mai gidanmu Mazi Nnamdi Kanu. A shekara 2017 aka kawo Operation Python Dance ana so a kashe shi. Shi yasa shi ya tafi, ya shigo kasa waje ne, ya shigo kasan Bature, wajen ne zona shekara nawa ne kafin ya fito ya fara yin maganansa. Turawa ba su kama shi ba, ba su yi mishi komai ba, suka bari shi, suka ba shi gida ya zona da lafiya. Amma ga yanzu shi ya shigo garin Afirka tun wannan shekara, tun 2017 din zuwa yanzu shekara nawa ne, kusan shekara 4, shi ne kafansa ya shigo Afirka ga damuwa yanzu. Afirka sun kama shi suna so su kashe shi. Suna so su kashe shi. A Afirka fa, bakin fata daga bakin fata. Na san ko kana gane magana da ita. To ga wani yaro kuma, wani mutum kuma, baban mutum daga Oduduwa, sunan shi Sunday Igboho wanda ka sani. Shi yanzu yana magana a basu Oduduwa, garin Oduduwa. Suna so su fito a Nigeria. Yanzu shi ya shigo garin da ana kira Benin Republic, Kotonu wanda ka sani. Daga wajen yana so ya tafi eje German, eje kasar waje, inda bara kama shi ba. Da shi ya shigo kasar wajen German din, dole ne za a ba shi gidan lafiya zona. Dole ne za a ba shi komai duk abin da ike so. Dole ne a ba shi, ba abin da zai faru. Amma ga shi an kama shi a Afirka, ana so a kare shi. Ana so a kare shi. Saboda abin da shi ke magana a Afirka. Amma Turawa, wanda su ne wanda suke sa damuwa a cikin Afirka gaba daya, za su baka lafiya faka zona. Za su so a nufinsu suna so ma kai a kashe ka, amma ba za su yi ba. Za su nema wani bakin fata wanda zai yi musu wannan aiki. To, menene ka gane akan wannan littafi wanda na baka yanzu? Akan wannan magana. Mu wawaye ne, mu da kanmu muna kashe kanmu, mu da kanmu muna ci buruban kanmu. Mewa akan addini, akan yarinmu ko akan siyasa. Irin wannan abin ne muke kashe kanmu. Jama'a, shi yasa kowane lokaci muna gaya muku wane ne kana bin maganansa. Mai gaskiya ne, ko saboda shi dan wanka ne, ko kuna siyasa tare a wani party ne, ko addinin ku daya ne, ko kuna tare dai, ko shi yana siyan maka kasuwa, amma zai kawo kariya sai ka tsira da shi. Irin wannan abun shi ne kaman lissafin da na baka yanzu. Idan ka doko kayan mota wanda ba asalin kayan ba ne, ka hada shi a cikin motan, ka zuba bakin mai, ka zuba petrol, ka ce driver ya bude ignition ka tafi, moton bare je ko ina ba ne, bare dade ba. Haka kawai zai injin din ko giya din ko gindin bayan ko na gaban zai wasa gaba daya. Saboda ka hada abin da ba shi daidai ba ne, shi ne ike damai mu yanzu. Shi ne ike damai mu, saboda mu damuwa kanmu. Mu muke cuta kanmu. Mu muka lalata kanmu. Mu ne za tura mu zo mu kashe kanmu. Menene ka samu? Menene ka samu? Kaman fada na Biafra shekara 50 da wani abu wanda ya wuce, wanda aka yin fadan Biafra, an kashe mu, an kashe mutanen mu, an kashe mu kaman ba gobe. Tambayan da kai zaka tambaya kanka, to menene wani amfani aka samu akan wannan abun? Bayan wannan kawai an rike miliki, bayan an rike miliki alamajiri suna shan waya, ba mai cin abinci mai kyau, ba hanya, ba gidaje mai kyau,
ba komai ba abin da yake tafiya. Amma kan wannan fa aka kashe mutane, aka kashe. Wane ne yake ba su makamin kashewan? Su turawan, su suke ba ku makamin. Ana ba gwamnati, ana ba sojojin Najeriya, mutanen Arab sun zo sun sa hannu, mutanen Europe sun sa hannu, mutanen America sun yi shiru dai ba su yi magana ba, suna kallo. Aka kashe. Yanzu menene amfanin da za mu tashi yanzu mu ce saboda wannan fadan da aka yi ga amfanin da muke samu babu ko daya. Saboda ka doko kayan mota wanda ba asalin na mota din ba, ka doko giya wanda ba asalin giya din, ka sa a cikin gearbox din ko a cikin injin din, kana so ka tuka motan. Yanzu ma Nigeria ma ya zo ma abun nan fiye da lokacin ma kamar muna cikin aljanna. Saboda lokacin zaka je a cikin pompi, ka bude pompi ka gani ruwa zai fito. Yanzu a ina ne daga ina ne zaka samu ruwan pompi ka sha? Waɗansu hanya da yana da kyau. Yanzu ma ba security ma, ana ta kashe mutane, ana sa lokacin ma babu ma irin wannan abun. Amma an yi fada fa, an kashe mutum fiye da mutum miliyan 5 aka kashe a banza. To yanzu menene aka samu? Sai dai turawa kawai suke cin amfanin, saboda su suna kwakwala mai kyau, suna da zuciya mai kyau. Idan suke sata mai din na Biafra, za su je garin su jara shi, su yi shi, su fito da shi, zo kuma su sar mana, su samu amfani, su samu riba, su jara garin su. Jama'a, idan ba fara yi abin da ya kamata a yi, manta wai abu zai yi kyau. Kowane lokaci muna kawo, yanzu an bude kofa, Fulani suna shigo, yanzu ana ta kashe mutane. Wannan bare jara, ko ku Fulani ma kuna murna, ana kashe mutane, ana kawo muku Fulani daga Chadi, daga Niger, daga Mauritania, ko ina ne, daga Central Africa suna shigowa, suna ta kashe mutane. Bare jara, bare kawo gasiyan ba, bare gawo abun, bare sa abu yi kyau ba. Shine abun da ina gaya maka, saboda wannan kariya ne ana hada da gaskiya. Wannan kariya ne aka fara gini gidan. Bare yi abu kyau, bare sa abu yi kyau. Bare sa abu yi kyau. Bare dena irin yunwa wanda kake da shi, kuka sha, kuna gani yanzu a arewa, bare danna shi ba. Bare danna shi ba. Kuka rike milikin, kuka yi fadan, kuka hada baki da turawan. Amma har yanzu da komai ga wahalan. Abi gaskiya kawai. Abi gaskiya. Abi gaskiya. A bari abin da ya kamata a bari ya bari. Inda Allah ya yi abu a bar shi. Inda Allah ya yi abu a bar shi. Abi gaskiya. Ko kadan ne ka samu a lokacin da ana maganan gaskiyan. Ko kadan ne ka gode Allah. Ka ce alhamdulillah. Kadan ya fi maka kyau. Kana da kadan karami, kana da lafiya, kana da Allah, kana da komi jama'a. Amma ba ka da kana da dewa kaman gwamnonoyinku ko waɗansu yanzu ba su yi tafiya ma. Kaman inda ana tafiya a hanya. Ka ce wani yanzu tafi daga Bauchi zuwa Maiduguri, wani manya ne, ka ce mishi daga Bauchi yanzu shigo Maiduguri, bare je ba, saboda yana tsoro abin da zai faru a hanyar. Amma da wannan hanya kowa yana tafi, kowa yana shigo, kowa yana wucewa. To bayan da ya sata kudi gaba daya gashi ba shi da lafiya. Bayan da ya yi miliki, ya zama ranka daidai, ya zama gwamna, ya zama yan majalisa, ya sata kudi gashi ba lafiya, ba kwancin hankali. Ba kwancin hankali jama'a. Shi yasa ina ba ku wannan shawara, ka samu kadan dai ga kaga Allah, ga kaga gaskiya, ka zona da shi, ya fi hankalin kunce, ya fi hankali ka, ya fi zonan, ya fi daga daidai a duniya. To an rike milikin Najeriya shekara nawa ne? Ga shi ka shigo Kano yanzu, almajiri za su cinye ka. Almajiri wanda ike Kano ko a Kaduna ko a Damaturu yanzu, wallahi kai kaman za su cika. Bayan da aka rike miliki fa, saboda ba gaskiya.
yanzu an bude kofa Fulani suna shigowa suna ta kakkashe mutane a banza suna rarraga wasalin mutanen Hausawa amma sai wannan ba mai magana ana rarrage su ana kashe su a banza ana so kuma a shigo wannan su gari a cikin Najeriya a ci gaba da wannan kashe ba mai magana an yi shiru kaman abun zai kawo lafiya ba zai kawo lafiya ba sai dai lokacin da aka fara yi abun da ya kamata a yi idan ba a yi abin da ya kamata a yi idan ba a yi abin da ya kamata a yi aboki na kan manta da lafiya kawai shi ne magana da ita kuma kowane lokaci zan dinga yi kokarin fito muku ina gaya muku maganan ga labari na daya wanda muke yi maganan shi yau shugaban kasan Kenya wanda ya sa a dawo da mai gidan mu Mazi Nnamdi Kanu a Nigeria. Kasan shugaban kasan Kenya hannunsa yana ciki. An ba shi kudi yanzu ga abin da kasan Turawa, kasan Ingila suke yi yanzu. Yanzu suna ba su shawara wai za su so su sa su yi abin da su fara kasuwanci, harkanci a garinsu da baban kudi kaman miliyon 200 a dola. Ba wai na naira ba fa a dola su za su kawo harka za a yi harka za a yi investment a wajen a garin su kusa da miliyon 200 kudin America irin kudin da za su so su sa ana harka a garin su to tambayan mu dai yaya ne yanzu ne za a fara wannan abin yanzu ne za a fara wannan abin saboda abin da suke so a yi an yi musu saboda ya dade su Britain din suna so su yi abin da suke gin daman amma ba su yi da kansu ba kar duniya yi musu magana kara ce musu kaza ne ba su yi ba suke nima dan bakin fata wanda zai taimake musu yi musu wannan aiki ga yanzu sun samu Kenya yayi shine suke so suke fara wannan business da su suna so su yi wannan harka da su to muke kashe mu ke yanzu zaka ganin shi a wani bangara zaka ce abin da suke yi sun yi kyau saboda ke zaka kiriya mun are ne nyamirin banza kaza ne amma abin da suke yi mana haka ne za su yi maka saboda a tunanin su Turawan ba su san ko kai Christian ne ko kai musulmi ne ko kai Judaism ne ko kai boka ne ko kai baka kana son Allah ko baka son ba ruwansu dai tunda kai bakin fata ne ba ruwansu suna so su yi abin da suke yi mutum daya su ne za su yi na biyu amma yanzu inda mu ba ma yi tunani mai kyau inda kokulan mu baya aiki sosai inda ya kamata abin da za mu dinga murna a arewa dai yawa sun yi kokari yawa amma gashi kuma wannan kokari wanda kana daga musu hannu za su fara damuwansa za fara zona a kanka zai fara zona a kanka idan shugaban kasan ku masu ma'aikatan ku masu yan siyasan ku suke satan kudi ba su yi abin da ya kamata yi saboda sun tamaka musu su yi aikin da suke so ba su yi magana ko a kama su da a ce gashi wannan mutum ya sata kudin garin su ga wahalan da ana shiya a sa shi a koti a sa shi a doka a yi mushi abin da ya kamata ba su yi ba za a bari abu dinga tafiya haka akan wannan abin kuma kai za ka dinga shiya waya damuwa zai dinga zuwa kanka irin damuwa wanda kai barka iya tashi ba wannan magana da yana kawo shi akan atakacin da na fada a farko ka doko kariya ka sa a gaskiya kana so ka yi gini ka doko kariya ka sa a foundation na gidanka gidan bare siya ba dole ne gidan ya soka ka doko kayan mota wanda ba asalin kayan motan ka sa a ciki zai wasar da komai gaba daya jama'a
mu bakin fata lokacin da za mu tashi mu nema kanmu ya zo, amma idan ba a yi ba ka manta da shi. Shine labarin mu na da na biyu kuma ga gwamnan Benue State Samuel Ortom yanzu kuka ike yi akan abin da Fulani bakin fata suna yi akan mutanen Benue. Menene damuwan mutanen Benue? Saboda su yan Nigeria ne. Fulani suka shigo daga wani gari, gwamnatin Nigeria, gwamnatin Fulani shi ya yi shiru saboda ya riga ya je ya ba da kudi akan Turawa ba za su yi magana. To shi ya bude kofa Fulani daga Central Africa, daga Mauritius, daga ko ina ne, Mauritania suna shigo da Chadi, da Niger, da Central Africa sun shigo yanzu suna ta kakkashe mutane a Benue. Ya inda ana kashe shi ya sa wannan gwamnan mai arziki, dattijo mai arziki, gwamnan Benue ya fito yana kuka, kuma ya yi rasuwa ya rasa, ya ce bare bari garinsu, filinsu, kasansu ya shigo a hannun Fulani inda shi kere. Wanda ma shi mutu abin da ya fada, wanda ma shi mutu saboda shi bare zona da ransa yana kallo irin wannan abin. Ana ta kakkashe musu mutane, ana ta cin amfani matansu da karfi, ana ta kakkashe su. Ga yara ba sa zuwa makaranta, ga gonan wanda aka san su kuma ba su da wani aiki. Kuma yanzu a Benue State tun shekara aka san Benue State in ba gona ba ne. Ga kuma aikin gonan yanzu an hana su gaba daya, an hana su ba mai harkan yanzu, ba mai gona a yanzu a Benue. Saboda idan ka je yau mai wa gobe kana shigowa baraka dawo ba, ko dai ka ji dan wanka ya je ba dawo ba, suro bare bari ka je kuma haka aka bari. Ga yunwa ga komi da komi. Fulani ne suke sa wannan abun. Shi ya sa gwamnan da idonsa ya gani an kakkashe, an yayanka mutane, an kokona, an lalata abu dewa a Benue State din. Ya gani, shi yasa ya tashi. Kuma a maganansa a wannan littafi wanda na karanta a Turanci, a maganansa shi ya fito ya yi magana wai hannun gwamnati yana ciki, hannun Buhari yana ciki, ya dade yana fadai, amma ba wanda yake yin magana. Kuma ba gwamna wanda zai tashi koye bayansa taimake shi akan wannan abu, taimake shi a yi abin da ya kamata. Babu shi dai kawai mutum wanda muke da shi a duk gwamnatoci wanda muke da shi yanzu, ba wani gwamna mai kirki, mai kyau, mai son mutanensa kamar gwamnan Benue State Samuel Ortom. Jama'a babu ko daya kamar shi. Saboda a garinmu yanzu, a bangalanmu a Biafra namu dai a Turanci za a ce worst. Irin wawaye, irin banzaye mutane wanda aka sa mana akan gwamna ba mu taɓa gani ba ko daya. Irin banzan mutum wanda aka a namu dai su suna fito suna fada wai muke kawo sojoji a kashe musu mutane. Za a gani jirgin sama yana harbe mutane a sama, ana kashe mutane ko ina ne, ana kashe mutane kaman ba mutum ba ne. Shi gwamna ya fada da kansa. Bayan da ya kashe kuma saboda ya gani mutane suna fama da yunwa, yanzu ya je ba su kuri. Idan masu jarida suke so su tambaye ku ce ba abin da ya faru. Ban san irin wawayen gwamnoni wanda muke da shi jama'a yanzu a garinmu. Babu ko dan iri kamar Samuel Ortom. Amma a ce inda za su tashi yanzu su hada baki daga Samuel Ortom a ci gaba da magana, wannan abin zai daina. A Enugu State yanzu ana kashe mutane a banza. Fulani suna shigowa suna kashe. A Ebonyi State ana kashe mutane. A Imo State yanzu sojoji suke kashe da kansu. Sojoji. Waɗansu kuma muke kalo a video, muke gani inda sojoji sun doka wuka. Suna lalata gonan masaran mutane, gonan masara suna lalata. Abin da yake faru dai wani lokaci baraka gane, zaka tambayi kanka
menene ike so ya faru a duniya, menene iske so a faru a Nigeria. Amma na gode Allah tun da Allah ya ba mu mutum daya kaman Samuel Otum wanda ike cikin gwamnati kuma yana magana haka, na san Allah yana na kuma zai zo itamakan mutanensa. Allah zai tamakan mutanensa, zai zo lokacin da yake so. Amma da wannan gwamnoni za su tashi yanzu su hada baki da shi, wallahi za a daina wannan bikin zunubi da gwamnatin Buhari wanda ya rasu yake bar musu su yi. Duba inda mutane suke mutu. To jama'a, ni dai na taba ma gwamnan Benue State hannu, na taba mushi hannu, kuma zan dinga yi mushi addu'a Allah ya tamake sa, ba wanda zai kashe shi, kuma zai yi aikin da ya kamata ya yi, aikin da Allah yake so yi, kuma Allah zai tamake shi, Allah zai tamake shi. Kuma dole ne wannan gwamnatin Buhari da wannan Nigeria wanda su Britain suke hada, an ji makatan Allah zai tamake mu wasa shi, saboda shi ne abin da zai sa a dawo lafiya, shi ne zai sa a zona a lafiya. Lokacin da za a raba Nigeria, kana ji ana rabawa Nigeria, kowa yana zona a bangalansu, lokacin ne zaka gane wannan Fulani ba su da gida a Nigeria. Kuma injustice, kariya wanda aka hada da gaskiya, za a bude shi kamar inda ana bude takardu, kana so ka karanta takardu, za a bude shi a fili, kowa zai ji, kowa zai gane. Kuma lokacin mutane za su murna, abu zai yi musu kyau, abu zai yi musu kyau. Wannan abun zai faru lokacin da za a raba Nigeria. Ana rabawa Nigeria, sai ka gani a wannan abun zai faru. Jama'a, ina gaya maka saboda dole ne ya faru ai, ba abin da zai hana shi. Ina ba da kokari, ina yi addu'a Samuel Otum ya ci gaba da maganansa, ya ci gaba da kokari, ya tabbatar ya yi abin da ya kamata ya yi, kar Fulani su ci gaba suna kashewa mutanen Benue, ya ci gaba. An ji makadan Allah zai fito kuma da wani gwamna wanda zai koya bayansa, wanda zai tamake shi, wanda muryansu duniya za su fara ji. Lokacin za a yi abin da ya kamata, kuma ba abin da ya kamata a yi in ba wai raba Nigeria. Ana rabawa Nigeria, kana ganin gaskiya zai zo. Kuma idan aka raba Nigeria daga bangaren mu Biafra, zai ka gani haske zai shigo a Nigeria. Saboda hasken ne ai gaskiya ne. Yana shigowa duk cikin wadansu Nigeria, yana shigowa cikin wadansu Africa gaba daya. Irin wannan wawanci wanda idan kana da damuwa, baraka shigo wani a garin Africa, zaka shigo garin Turawa, zai daina. Lokacin kanmu zai juwa, za mu gane abin da ya kamata mu gane, za mu fara yi tunani kamar mutum, kuma za mu fara cin amfanin duniya, za mu fara cin amfanin Africa, za mu fara cin amfanin kasanmu. Lokacin ne zai zo, amma kafin izo dole ne a raba, kuma dole ne Biafra izo. Lokacin ne abu zai kyau. Jama'a, a nan zan kawo wannan magana a karshe, a an ji makadan zan bude kofa. Idan kana da zuciya, zaka iya kirya. Idan kai maza ne, zaka iya kirya ka yi magana. Na san ku dai an riga an gaya muku karku, amma idan kai maza ne, idan kai namiji ne, zaka doko wannan layi ka kirya a yi magana. Jama'a, zan ce muku assalamu alaikum. Ya sahib al-Husn
This is Radio Biafra HAUSA-SERVICE 2 coming to you from the platform of Radio Biafra London under the leadership of one and only Onyendu Mazi Nnamdi Kanu, the greatest man on earth, Ohamadike, one of Biafra land. Mazi Nnamdi Kanu is the only incorruptible leader of the indigenous people of Biafra. He is the director of Radio Biafra and her television, and he is the commander of the armies of Biafra, and he is the greatest man living on this planet Earth. And this broadcast is coming to you from me, a servant of the Most High, a servant of the indigenous people of Biafra, and a proud disciple of our leader in the person of Nwachineke. We must continue, we must press on, we are not going to relent. Please remain resolute and strong. If you fight, you will die. If you don't fight, you will die, as they say. So it's better you fight and die, as somebody put it in truth. So better do the needful thing, and whatever that will come, let it come out. We are not afraid. Our lines are open right now. You can call in with our studio line, +183 263 73499. +183 263 73499. +183 263 73499. Or you can get us +614 818 70925. +614 818 70925. I repeat, +614 818 70925. Call on the line. You are live on air right now. Your name and where you are calling from. Caller, can you hear me, brother? Good morning, Nwachineke. Yeah, I can hear you. I don't know if you can hear me. I can hear you now, loud and clear, brother. Hold on 1 minute. Hold on 1 minute. I can hear you. Proceed. Okay, thank you for giving me this opportunity. My name is Simon. I know you. Just running some Bonadie. My brother, thank you for giving me this opportunity. My name is Simon. I know we're calling from Almeria, Spain. I just want to thank you. I hope you can hear me, please. Loud and clear. Continue, brother. You're live on air. People are listening. Okay. My name is Simon. I know we're calling from Almeria, Spain. Simon is from Omaka. Omaka is in Olo. Olo is in Imo Biafra land, but I reside here in Almeria. Bless and protect every IPOB family member all over the world. Anywhere you are residing, anywhere you are, may He protect and guide our able leader Mazi Nnamdi Kanu, wherever he may be. Wherever he may be. The 48 hours is
fast approaching. We want to know the situation of our leader before any other thing. Okike will protect and guide him, lead him, give him strength, give him courage to withstand any torture, any kind of intimidation and humiliation he's going through. Okike will give him strength to withstand it. At last run, he will come out with his head raised high and his 2 hands raised high as a victory, because he is destined to it. I have asked Chukwu Okike Abiyama, they have shown me a lot of things. There's nobody like him. For the moment, he made us to have more tough skin as we have, like as it is, more than as it is before. So nobody can break him. He will be back. Mazi, I just want to talk about what is going on in our place, like some of your analysis. What is going on in our place, how our own people joining hand with our enemies to kill us, to imprison us, to destroy our market. They never contributed 1 cent to build. I heard what you said about the sole administrator in Imo State threatening, saying that he'll close down a market in Oboshishi in Olo. The market that had been there before he was born, or before after he was born, he never contributed nothing. He don't contribute nothing to the life of these people. But he's threatening that they come and close it. Let him close it. That will be his downfall. Like as I told Rochas Okorochan in the time of Imo State, they always tell them to target our people, target our market people. Who will target our people highest? Who will imprison our people highest? Who will kill our people? This is the kind of thing we see in the people we call our leaders. And tomorrow you want us to come and vote, like as they are jumping up and down now. The main priority, the why they arrested our leader, is for them to come and vote. Have Anambra election, have 2023. That is their main project. That is their plan. That is why some of our brothers contributed money and fueling all this thing that is going on. But no problem. We are watching them. We are paying closer eye to them. Mazi, let me go to the international. This is what is going on between British government and Kenya. I don't know if you have ever come across what is flying on the note. The cooperation, the new investment that they are having with Kenya government. Have you ever come across certain? Yes, it's in my analysis. If you listened, I said about it. I saw it on a Punchline TV. So that is for you to know what is going on. The enemies, they will always raise their ugly head everywhere. Britain is the big snake, and the big snake must be targeted. The head must be targeted to destroy it. Because we continue shouting, talking about why we never identify our enemy, it won't be a good day for us. Britain is the Britain you are calling, the Britain you are calling, brother, did not execute the job. All this while, as Oyen do not be in their land, moving to and fro, they want such a thing to be done, but they refuse to carry it out. Finally, they now use the same baboons and monkeys that they have been grooming to execute their job. So would we always be blaming those who try to find a way to do their things? Or should we be blaming ourselves? Sometimes we target the head, because if you listen to our leader, there was a time some people asked, why is he not targeting Southeast governors? Why is he focusing in Abuja doing this? The governors are the one awarding the contract, taking the money. It's not the federal government. But our leader tell them that when he want to jail and they target the head. He identified the main enemy. You understand? Britain have hand in all this thing that is going on, because if they don't have hand, it won't happen. It won't happen in the first place. How are you, Ada? So this is the way it is. So we should say it the way it is. Britain have hand in this, but how
are we going to avoid them? Which strategy are we going to avoid these people? Because this is something we should be bringing out now. But let me leave it here to give other people a chance. But our people are the main problem. There must be a stooge. I heard that Ohanes and Igbo went and meet Edwin Clark. What for? To come and beg, to come and plead, to come and say that, say one of all this apologetic and slave mentality they have put themselves. Maybe they have given that one a small money, because I heard him talk about our leader. He said our leader called him Fulani stooge. What are you at the age of 90 years? Look at your place. Have you, my brother? If you enter this Niger Delta area, you cry. You cry. But these people, just wrap it up, they brother, call themselves their leader. Calls. Yeah. Thank you, my brother. Thank you for giving me this opportunity. When you see all these things, it makes you cry, it makes you bleed. Exactly. And they say we don't respect them. But we must continue. All hail Biafra. Sign off from here. Thank you very much. Let's take this call. Caller, you're live on air. Your name and where you're calling from. Hello? Yeah, I can hear you loud and clear. Go straight to the point. Good morning. This is Sonia Dede, Nwachineke. Dede. Thank you, ma'am. You're welcome. I'm fine. How are you doing? By the grace of God, we are. I'm calling you today because I need to be listening to Radio Biafra with my other phone, because here in Aba, our FM has been done all this while. So why the FM in Aba always go down? What is wrong? What is happening to that station there? Why? Why would that station be going down from time to time? I thought Foreign reported the other time that it had been fixed. What is happening? Are we sabotaging it by ourselves? I don't know. I don't know. No, last time it was fixed, and within few days again it dropped. But I believe they are still working on it. I don't trust our people because we are stupid. Somebody could be doing that. Don't trust any of our people this day. So my people have been blind all this time. All these things that is happening. But I believe that one day our radio is going to be back, and our people are going to be connected on what is happening around the world. Concerning the matter of our leader, Mazi Nnamdi Kanu, our leader has been a brave man, and he continued being a brave man to the end. Nigerian government, the British government, the Kenyan government, they have done their worst. The other day I called on Radio Biafra USA too. I let them know that Nigeria, or mainly Kenya, is just a distraction. The key architect of what is happening is British. And when you see how things is unfolding now, you will know that all these things are planned by British, because they always want to stay clean. When whatever evil plan they did, that's why they have to look for somebody that they will shoot the blame on, so that eyes will not be on them. But I know that everything that happened is being arranged by the British government. On 25th of this month, when our leader was supposed to be brought to the court, they didn't bring him to the court. They are the one that have called for this court. They made preparation for it for nearly a month, and yet they refuse to bring our leader to the court. We don't know what is happening right now, but I know that despite what they are doing, whatever they are planning, they can never break our leader, and our leader cannot be killed. I so much believe on what our leader said. He said that no human that was born by a woman is capable of destroying him. I so much believe in that, because I know so many things as a spiritual person. There are things I know about our leader, but I listen to his broadcast, the way he always presents himself to the world. You know that this man is indestructible. It is only our Lord Chukwuka Abiyama, the one that can destroy Nnamdi Kanu. They will try all they can. They will execute everything they can. But in the end, they will lose. Walida always said that whichever way Nigeria chooses in this quest for restoration of Biafra, they will lose. If they choose it in a way that there will be war, they will lose.
Whichever way they choose, they will always lose. Why are they afraid of bringing our leader Mazi Nnamdi Kanu to the court, which they have arranged? They are giving excuses, but they didn't give excuse when they were evicting our leader from Kenya back to the Nigeria. Everything was done in a very speedy way. But bringing our leader, what will it take them to bring him to the court so that our people will witness him? I know they are trying all they can. They are inflicting pains on our leaders. Let them keep trying, but let them be rest assured that they can never break our leader. Our leader knows that days like this are coming. That's why he asks us to keep reading Psalm 9, the book of Psalms, from chapter 1 to 150. That by the time we finish it, we will hear something, we will see what will be happening. And we have been seeing it now. So I'm also encouraging every member of IPOB, instead of being discouraged, this is the time that all of us will remain strong, focused. Let us not give room for the devil to come in. This is not the time of blame game. Everything happens for its own good. Remember the dream I shared last time. With all the people that are governing this zoo. All of them, it was thrown into the ocean. When you see what is happening now, you will know that Chukwu Kikabiama is working. Nigeria is playing with the tail of a lion, which they are not sure whether it is dead or alive. But they will see. Like I said, why are they running from their courts? Why are they running from their courts? Our people should stay focused. Let us keep on being strong as members of IPOB. Yes, I want to appreciate all the lovers of freedom, those who show solidarity on that day. I saw Ijele talking trash about our leader. I don't need that statement, please. No, sometimes these people try to provoke us. Just round up, let me take another call. Okay, sir. So our brother, keep up the good work, and I'm also encouraging IPOB members, remain focused, remain strong, don't shake. In everything, victory shall be ours. God bless you, Nwachineke, and keep up the good work. Thank you very much, my dear brother. Let's take this call. Caller, you are live on air now. Your name and where you're calling from. From Ghana here. Hello? Yeah, I can hear you. Continue. Okay, thank you. So may Chukwuka bless all of you people that are always work and broadcast in Radio Biafra, making us to hear and voice out. Brother, are you always go to. Yes, are you hearing me? Continue. Hello? It's like your line is breaking. Continue. Okay. Just be fast. There are a lot of calls so that we can take that one as well. So my appreciation always goes to yes. So my appreciation always goes to those that attended court on Monday, and all those that are in Biafra land. We will always encourage them, giving them word of encouragement. Like this guy they called Ijele. I don't want to thank you, brother. Nobody should call here and mention. I don't want that nonsense again. Next caller, tell us you are live on air. Thank you very much. Consequential person. I know. Brother, continue. Are you talking to me? I'm just trying to continue. You are live on air. Okay, thank you very much. I hope I'm speaking with Radio Biafra, right? Yeah. Thank you very much. My name is Mr. Sunusi. I'm calling you from Katsina State. And the reason why I called you was you finished your program and you said that if somebody is a man enough from North, he should call you and you interrupt with him. And that is the reason why I called you. And I would like us to speak with Hausa, please, if it's possible. Okay. Kachigaba.
To na gode ma mai gida, na ji abubuwan da kuke faɗa game da abin da ke faruwa cikin wannan ƙasar nan tamu ta Najeriya. Ni mutumin Katsina ne, suna na Madansuru Sunusi. A cikin Katsina a garkin Daura daga nan nake. Wato ka gama program ɗinka ka ce in dai mutum ya isa ɗan namiji ne ya kira ka ku yi magana, kuma yanzu na kira ka ina so mu tattauna game da abubuwan da ka faɗa ne. Kuma maganganun da ka yi bi izinillah abin ya riga ya ci kukuye ni, saboda nan da kwanaki ina sauraron gidan rediyon ka, kuma duka maganan da kake tsakani da Allah na ga da gaskiya a ciki, shine yasa na ce bara in kira ka mu tattauna, saboda wannan gidan rediyo ne kuma kowa zai iya kira ku yi magana ka tabbatar da abubuwan da kake faɗa. Saboda ita gaskiya dokin karfe ce. Akwai maganar da kai kace wai wato abu ne kamar mota da kasan wannan ba injin nasa ba ka ɗauka ka saka. Maganar nan gaskiya ne. Me yasa ni abin da na gane abin da kake faɗa, saboda in ka zo cikin ita wannan ƙasar nan tamu ta arewa muna da Hausa 7 kuma muna da banza 7, kuma bi izinillah ina daga cikin Hausa 7. Abin da ya sa na kira ka shine na ga shi shugaban ƙasar nan tamu ta ƙasar Najeriya yau ba Fulatani ne, kuma na yi tunani kuma cikin Hausa 7 banza 7 ban ji inda aka ambaci ba Fulatani ba. To me yasa shi shugaban ƙasar nan tamu yake ba Fulatani ne? Shi ba Fulatanin mutum menene nasa a cikin ƙasar Najeriya? Abin da nake so mu dan tattauna ko kuma ka sanar da ni, saboda ka san ita matambi baya bata hanya. Salamu alaikum, ina sauraron ka. In kana da wata tambaya ko kuma in kana da abin za ka gaya mu. Na gode maka sosai da ka kiriya. Akwai magana da yawa. Ka riga ka yi magana, ka riga ka fada asalin a wani magana wanda ina so wani lokaci da zan yi magana kan wannan abin, akan wannan Hausa 7 da Hausan banza inda aka fada. Wane ne suka Hausa 7 da akwai Hausa 7. Katsina Hausa 7 ne, Kano Hausa 7 ne, akwai Hausa 7 akwai banza 7, shine wanda yake wane ne su banzan 7 din? Wato ita banza 7 kamar Sokoto a cikin banza 7 take. Amma ni abin da na fi sani gaba daya shine Hausa 7, saboda ni ban lura da banza 7 ba, da yake ni cikakken Bahaushe ne. To su ne suke bude kofan na su a bar Fulani su shigo ko menene hakkin su dai a cikin Hausawa gaba daya? Akwai abin da ba ku gane ba, to kuma ina so in sanar da ku ne yau, ni Bahaushe ne na annishi. Kuma abubuwa ne abin da ke faruwa a Najeriya yanzu, in ba mu bibita ba wallahi wannan ƙasar nan tamu sai ta yi kulikulin kubura da mu. Saboda mu ‘ya'yanmu, iyalanmu, din tattaɓa kunnenmu din za su sha wahalansa. Wato yau, kaga ana shigo da makamai, ana shigo da Fulani cikin ƙasar Najeriya. To ba ina so in sanar da kai, ita annashin Fulani a Senegal take. A Senegal take ana ce da hi puta jolom. A wajen Murtani, ban san ko ka san Murtani ba. So su Fulani suna tsakiyar Murtani da su Senegal. A cikin boda ana aka same su, amma su a cikin Senegal ne suke. Amma ga abin da nake son fatar da kai. Ka san ita Senegal tana da shugaban ƙasar Senegal ba Fulatani ne. Wato Makisal kenan. Makisal yake da suna. Akwai shugaban Gambia, shi ma ba Fulatani ne, Ahmadu Bare. Akwai shugaban Maliye, shi ma ba Fulatani ne. Shugaban Najeriya, shi ma ba Fulatani ne. Amma abinda kaga shigowa Fulani cikin Najeriya da sauki ike, saboda din yasu ne. Akwai abubuwan da akwai wani jaraba wanda suke kunsawa, mu kuma kanmu ba mu sani ba. In kaga yau Fulani suna shigo cikin Najeriya lamun lafiya, wallahi da daurin gindin shugaban kasan, saboda dukkan yawancin su ba Fulatani ne a cikin nan West Africa. Amma mu Hausawa na annashi ba mu da hankali ne. Inda a ce muna da hankali, da za mu yi tunani mu tabbatar daga ina ne problem ɗinmu yake tahowa.
ka san ko me yasa na ce haka? Kai ne Bafulatani yau, kai ba mutumin ƙasar Najeriya bane ba, kai ba kowa bane ba a cikin Najeriya. Bafulatani inda aka san shi a daji yake da shanunsa, amma kuma an yaudarce mu ne da musulunci. To mun riga mun karɓe su ƴan uwanmu ne, saboda a musulunci ba wani abu mai kama da kidnapping. Amma Bafulatanin mutum zai fito daga cikin daji ya shigo cikin gari ya yi kidnapping ɗin mutane ya ke su ake karɓan kuɗi, kuma shugaban ƙasan sun san su. Akwai hakimi da su suke da suna Lamido wanda suke da su, duk da ɗaurin gindin su ake aikata duka munafurci wanda ake aikatawa cikin ƙasar nan tamu ta Najeriya. Amma mu kuma rashin hankali na irin tamu ta sa muke goya musu baya. Me yasa ake haka? Saboda da Allah ka yi haƙuri, amma zan faɗi gaskiya ne. Gaskiya ka ita dokin ƙarfe ce. Kai ne ka ce mutum arne ne, wato arne kenan, kowa ya san ko menene arne. Mun riga mun ce arna su bar mana ƙasar mu. To yau sun tayi tsaye sun ce su ba sa son zaman tare da mu a cikin ƙasar Najeriya. Ni ban ga laifinsu ba. Wallahi tallahi sun matallahi ban ga laifinsu ba. Kai ka ce wannan mutumin baka son shi, kuma shi ya ce to shi baya son zama da kai tunda ka ce baka son shi, tunda kai in ka ce baka so na ni ma bana son ka, ita kanka ne ma ita kaina. Wannan abin ne yake bani mamaki wani lokaci, baka so na to na yi ina son tafi kuma kaki. To ga abin da ya ji hasar da kaina shine ranar Litinin aka ce za a wa Mazi Nnamdi Kanu za a kawo shi kotu. To wannan shari'a an san na arna ne, da ka yi haƙuri ba, amma ina so in faɗe shi ne a yanda take, tunda kowa ya sani. Amma a ta'ince su ba arna bane ba, saboda su suna da addininsu, kowa a duniya yana da addininsa. Amma su kakanninmu su ne suka sa mana wannan sunan arna. Wato in ka ji arne kenan kabila, wato wanda ba shi da, wanda yake shi gunki yake bautawa, amma ni ba yarda da wannan ba. To abu ne akwai yanda za ni ba, ka kula da saurare ni sosai. Ku ne kun ce wannan mutumin za a yi shari'a da shi. To shi gidan rediyo wanda suke shigo cikin kotu wanda aka sa sunansu. To shi ai tun da kai za ka wa mutum shari'a dole ka bari wani ɗan uwansa ko kuma gidan rediyon su shigo cikin wannan kotun nan. Me yasa? Saboda akwai tsoffi wanda suke gida ba sa jin turanci, ba su yi boko ba. Sa su so su ji abubuwan da ke faruwa, saboda ba za ka rike ɗan mutum ba ka ce uwar ko uban ba zai zo kusa da kai ba. To mu arewa me yasa aka bar gidan rediyo na BBC na Hausa suka shiga cikin kotun kuma ba a bar shi na Igbo ba ko kuma na mutanen Arab? Me yasa ba a bar su sun shiga ba? Kuma an san shi Nnamdi Kanu yana daga can. Tambayan da nake ma kenan. To, ai daman Hausawa din kenan, daman Najeriya din kenan. To kaga abin da nake so ina so mutanen mu ne su gane abin da ke tafe. Saboda yau Nnamdi Kanu bai zo arewa ba ya ce a'a shi mutumin arewa bane ko kuma yana son Najeriya, a'a shi ya ce shi mutumin Biafra ne, Biafra wato mutanen Ojuku. Ya ce shi Biafra yake so. To Biafra din nan mutanen nan kabilu ne sun ce nasu suke so. To ku kale su yi ta kansu mana. Me zai sana shi Bafulatanin mutum ya zo yana sa rikici tsakanin mu da ƴan uwanmu, saboda shi Inyamurin mutum sai shi Bayaraben mutumin, shi kuma mutumin Benue su ne suke ƴan uwana, amma ba Bafulatanin mutum bane ba. Saboda shi Bafulatanin mutum ba DNA din mu ba ɗaya bane ba, kuma ba sunan mu ɗaya ba mu da komai da shi. A cikin ƙasar Najeriya da yaso a cikin daji suke zama. Amma gashi shi wanda aka ba aran ƙasa ya zo ya tattikince yana so ya zama mai ƙasa kenan. Abin da suke so, suna so, ni abin da na gane na shine suna so su sa matsala a tsakanin mu da ku, su Bafulatanin. Wato in muka ɗaya muna rikici da ku, su Bafulatanin za su iya zuwa su kwashe filin mu. Shine yasa kaji suke cewa wai a ba su ruga. Ni tambayan da nake, kai Bafulatani ka ce a baka ruga, saboda na akwai wani labari da na zo. An ce wai Bafulatani sun ce wai governor of Delta State zai ba su 66 fili wanda yake za su yi ruga. To don mai dankara wasu kutuma ta ina ban waye fili ta wace ce? Su annashin mutumin gurin ne? Me yasa mu 'yan arewa ba za mu yi tunani ba?
ai an jima ana yaudaran mu duk lokacin da za a yi siyasa zaka ga yan kutumar uba sun kawo babura sababbi sun bamu, sun kawo makami sun bamu, sun kawo motoci sun bamu, amma da zarar sun ci zaɓen na ba za ka ƙara ganin su ba. Me yasa na ce ma haka? Lokacin da Buhari zai je shugaban ƙasar Najeriya nan ya zo ya yaudare mu. Da ya yaudare mu duk muka yaran mu gaba ɗaya din suka yi ruwa suka yi jini har almajirai ma sun jefa ƙuri'a. Wallahi har almajirai wanda yake ba su kai shekara 14 ba duk sun jefa masa ƙuri'a don ya zama shugaban ƙasar mu. Amma da zarar ya shiga kasan shugaban ƙasar Najeriya me yace? Yace I belong to everybody, I belong to nobody. Kuwa waye ne ba ku da hankali? Ya ce shi ba na kowa bane, shi ba na kowa bane ba, kuma ba wanda yake nashi ne. I belong to everybody, I belong to nobody. Me yasa mu ba za mu wa kanmu tambaya ba? Ko wannan tambayan wannan maganar ya yi ta ko bai yi ta ba malam? Ya yi ta ai, kowa ya ji, ni na sani, na ji lokacin an. To lokacin da ya yi maganar nan shine saboda shi Buhari ya jima yana ko dan wanshi dai mutanen su masu plata din, mutanen Fulani din ba ya ke tamako su bane. Ba su ne suke budu kofan ba suna shigo suna kashe asalin dan Najeriya, ana kashe muku dan wanku a Hausawa ne. Saboda kwanakin bayan da na yi lissafin na ta karanta mutanen da aka kashewa, na gani ai asalin Hausawan wanda ba su magana yanzu, wanda ba su san kansu ba ne suka ishir kawai saboda akan addini aka hada ku gaba daya a ce addini daya ne. Oho, ni ba ruwan da addini kaya hakuri ba, amma akan wannan abun ana tayoyo dare mutane. Amma ka je ka duba wanda Fulani suke kashewa asalin dan kasan Najeriya, asalin dan Hausa boko din suke kashewa yanzu. Ina gani Buhari ne wanda na san ya rike aikin da yake yi da shi yana taimako mutanen su kawai. Domin saboda duk inda aka kashe za a doko, kama inda wani ya gaya mana kwanakin baya a Kaduna, ce duk garin duk koyoyin wanda na sani wanda ana shigo ana ta kashe mutane, wai idan aka kashe ko idan aka sa tsoro mutanen suke gudu suke bari garin koyin, wai a dawo an jima kadan kaman kwana 2 ko 3 lokacin sojoji sun tofe da wannan sunsu. Idan ka je wajen zaka gani kawai Fulani za su shigo, za su gini gidansu, za su zona. Da haka ne suke yi, kuma za su ci gaba da wani gari, kuma haka ne suke tofe abinsu. So shi Buhari da gwamnatin shi dai isin abin da yake yi, saboda inda aka koyi akwai abin da nake so in sanar da kai. Ba sa je wajen su kai. Mana akwai abin da nake so in sanar da kai. Akwai abin da nake so in sanar da kai, kuma dan Allah ka bani hankalinka. In ka bani hankalinka, Allah ya yarda zaka gane abin da ke tafe cikin ƙasar Najeriya. Bismillah. Yau bismillah. Mun ji kwanaki an ce unknown gunmen a Imo, ko ba haka ba? Daga nan an san an tura ya yake da suna ya suna dan sandan nan dan Allah da Annabi ka taimake ni da Allah. Abakiyari din. Abakiyari. An tura Abakiyari ya je cikin ƙasan Owerri har ya kashe mutane, ya ce wai mutumin wanda yake shi coci za shi, mun gani da idanmu. Mun ga lokacin da aka sa shi a gwata, aka ɗauko shi daga nan aka zo aka haɗa da mutanen aka ce unknown gunmen ne aka kashe. Wannan ba ruwana. Amma shi Abaki Yaro me zai hana shi ya zo nan ƙasar nan tamu ta arewa ya kashe mana Fulani Hesimen ko kuma a kama mana Boko Haram? Kai baka gyara ƙasanka ba, in ba maran hankali ba irin tasu, in ba suna da evil agenda ba, baka gyara ƙasarka ba za ka je ka gyara ƙasar ke da rai, ƙasan arna. Kuma mu kasan nan tamu ba a gyara mana ba. Kwanaki mun ji a Enugu an ce wai an shiga kamp din East me aka ce ma da Allah ka yi haƙuri, yan Eastern me? ESN. Yawwa, wato Eastern Security Network, ko ba haka ba? Haka ne. To kwanaki mun ji an ce soja sun je gurin sun same su sun karkashe sun yi wata. To su sojojin da suka je can me yasa su Fulani wanda suke nan suke kama mutane suna 'yan makaranta wanda yake a turance an ce the children are the future of the tomorrow, wato yara manyan gobe kenan. To su yaran nan suna karatu inda za su samu ilimi su sanar da mu, amma kuma an zo an kakkama su an daure ana kiran iyayen da ba aiki gare su ba don su saida musu fili. To iyayen ma an saka tayi sai da filin nan, wallahi Fulani suke saidawa filin, shine ajanda din kenan. Fulanin su suke da kuɗi kuma su za su siya filayen nasu, daga na ga an sako yaran su, in aka jima yaran suka shigo kuma sai su
su akwai wanda za a turo kaga sun kawo mutane sun kashe su ana ta kashe amma kai a baki yare kai kuma shugaban kasan sojojin Najeriya na tabbatar mutane 100 ne za a samu mutane 75 wanda suke mutanen arewa kun kasa ku yi aiki wanda yake a cikin kasar ku kuma kun tafi kasan kedare kuna kashe mutane wanda yake ba su muku komai ba sun ce wai su kasar su suke so suna so su mulki kansu su zama biyafara don kutumar uban ku in ba rashin hankali ba irin taku me yasa ba za ku zo ku ɗaran mana ƙasar mu ba fulani suna so su kora ku can ku je can kudu kuna kula da su kuma nan mu ana kashe kafin ku dawo kuma ƙasar an ɗebe ta gaba ɗaya dan Allah ku yi amfani da hankalin mu Malam bari in tambaye ka ina gani wannan sati wanda ya wuce akwai wata video wanda yake yawo shi wanda yake magana a video shi wani emir ne ina gani ban san garin ne a cikin arewa ne shi yana jama mutanen fulani kunnen su wai za su fara yi musu hakika kwana 30 aka ba su daga nan zuwa kwana 30 in ba su fita daga daji sun yi ta kansu ba na rantse ma da summatallahi na rantse ma da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaga ran musulmi kenan wallahi sai mun yi kare bini jiri bini da su da gaskiya kuma shi din dan sanda wallahi gaskiya ne kuma din dan sandan da ya daure musu gindi wallahi police station din mallam kana ganin gwamnati zai koyi bayan ku zai yi shiru bayan da na san gwamnati ne suke kawo su suke bude kofa su shigo ba ruwanmu da gwamnati mun san su gwamnatin su ne boko haram su ne gwamnati fulani herdsmen su ne gwamnati su ne fulani herdsmen amma kuma yanzu mu da muke yan kasa mun riga mun faɗa kun ji sun faɗa shugaban kasan su ya faɗa ya ce in ba su fita ba a shekara 30 a kwanan da kwana 30 su ma kansu za su zama unknown government kuma suka zama unknown government din police station wanda aka kai mutum aka sako shi an san cewa an nashi shi ya riga yana kashe ko yana wallahi police station din nan sai an kone ta kuma yan sandan da suke gurin din an karkashe su duk dan sandan da abin an je gidansu an kashe uwarsa an kashe ubansa an kashe duka gidansu gaba daya ya riga ya faɗa kuma na tabbatar da gaskiya ya faɗa kuma gaskiyar nan ko ina take za a faɗe ta yanzu ko ba da abin da yasa mu mun daya muna goyon ƙarya mu mutanen arewa har da ni kaina nan mun daya muna goyon ƙarya kuma mu ana mana munafurci ana ta kashe mana ƴaƴa kuma gashi in ka je cikin ƙasar nan na ji ɗazu kana magana to bari an giya ma in ka zo cikin Kano in ka biyo Kano ka zo Gezawa garkin Dirani ka zo har Gujuki yake da suna Gumel ka bi nan ka je har Gujungu har Ringin ka dawo ka je wajen mai gatari wallahi tallahi yara wanda zaka samu alamajarai sun fi kirgai amma ita ƙasar kudu ba za ka taɓa ganin wani ɗansu ba ya fito yana almajiranci amma kuma shugaban ƙasar Najeriya tun da ku baku da hankali za ku je gurnan da ƙasar mutanen da za su yi lokacin da Goodluck yake mana shugaban ƙasar Najeriya muna jin daɗi mun fi ku jin daɗi da kani da Allah ɗazu kana maganar ruwan famfo to ba ma ruwan famfo ba yanzu ko ruwan burɗaɗe wannan wallahi babu shi din wahala muke sha uban da ya ce ma baya shan wahala a cikin ƙasar Najeriya so wallahi shi munafiki ne yana goyawa ƙarya baya ne da haihuwan Buhari gara barinsa saboda shi kansa ya riga ya san abin da ya zo bai ɗauki mu yan arewa ba mu kuma mu Hausawan na annashi bai ɗauke mu ba ba abin da ba wani ajenda yake da mu su suna so fulani sun da yake basu da ko ina sun riga sun ji Najeriya suna da kuɗi suna so su mulki Najeriya ne amma kuma yanzu ba zai yiwu ba matasan arewa lokaci ne wanda ya kamata ku mu tashi duk dan kutumar uban da mu ya tinkare mu da siyasa ku mu ci kutumar durin uwarsu ku mu kone motansu duka baburan da suka zo da shi wallahi ba wata siyasa da kuma ba mutumin da yake ba annashi dan arewa bane ba zai ƙara zama na kasan shugaban kasar Najeriya ba ya za a zo a ɗauko mana zaune an kawo mana ya zama mana shugaban kasar Najeriya kai kana bako ka zo kuma mu masu ƙasa muna bauta ma ai wannan jahilci ne shine yasa kaga ban mu da makaranta masu kyau shine yasa kaga ban mu da asibitoci masu kyau shi Buhari in ba shi da lafiya London yake zuwa yana treating din kansa kuma mu ne in ban mu da lafiya in ka je asibiti ma asibitin gwamnati ba za ta baka magani ba sai ka ba da kuɗi kuma kai kana aikin gwamnati ba a biyan ka albashi gutsun uwa ta zan dauko in biya asibitin ne
me yasa ba za mu yi hankali ba? Abu ne wannan an mana, ana nuna mana, ana gasa mana aya a hannu, kuma mun kasa yi ilimi. Yaran mu ba makaranta suke zuwa ba, ga ta ita hanya ta mota wanda mota take bi ba wani hanya mai kyau muke da ita ba. Daga zaran ka je daga nan zuwa nan za ga an yi hadari, za ga yara sun mutu. To yaran nan da suka mutu ka san ko gobe su ne za su ci gaba da ƙasar Najeriya? Amma kuma tsohon banza da yake yana kusa da kabarinsa ya zo yana kashe mana yara? Me yasa ba za mu yi hankali ba mutanen arewa? Me yasa ba za mu san abin da yake dawo mu? Ana ci mana tuwo a ƙwarya. Gashi nan ana mana munafurci a cikin ƙasar Najeriya. Kai akwai wani magana Hausa da ya faɗa, ya ce in raƙumin ka ya bata wallahi akulki ma leƙawa kake. To yanzu ya kamata mu leƙa cikin akulki, mu leƙa cikin ƙasar Najeriya, duka shugabannin ƙasar Najeriya. In kai ba annashin mutumin arewa bane ba, ka sauka ko kuma ba za ka ƙara zuwa mana ba, saboda mu mutanen Najeriya ne. Me, I am proud of a Nigerian man. I'm a Nigerian man. I'm a Hausa. And now I want our people to stand up and we will fight for our rights. No matter who is concerned, we don't bloodily care. You heard him say that we will be our own unknown government. This time, no mercy. Madam Beren tambaye ka kafin ka gama. Kana gani ku Hausawa yanzu, Hausan bakwai din, kana gani za ku iya tashi yanzu ku yake Fulani inda suke bar ku yanzu a Nigeria? Kana ganin za ku iya kama inda shi malamin ya yi magana a kwana 30 da ya wuce, bayan da su suke rike ko da gwamnoni da ko ina ne a gwamnatin Nigeria su suke rike, ga kuma koyon bayan da suke samu a kasa waje. Kana ganin ku za ku iya tashi? Ina so kai dai ka yi magana saboda waɗansu Hausawa suna ji domin su gane, saboda na ci daɗi inda ka kariya. Ka san abin da muka yarda da shi akwai an ce inna lillahi wa inna raji'un, inna lillahi wa inna raji'un. Ga Allah muka zo kuma ga Allah za mu koma. Mun riga mun tahi tsaye, amma abin da muke da shi ba za mu fito da shi ba yanzu, sai lokaci ta yi. Wallahi na giya ma kai mutumin zonye ne, ba fulatinin mutum ba mutumin Najeriya bane ba, kowa ya sani, an san wannan ba. Sai dai a zai ga Rufa'i, in ka bibita kakanninsa Fulani ne, duka shuwa, amma wannan duk ba mu ganin su, ba mu za mu je musu ƙuri'a ba, ai za su tunkare mu ko kwa. In Allah ya yarda bi iznillah abin da yake naka ne, duk lokacin da ka tahi da za ka karbe shi, wallahi za ka karbe shi sun matallahi, ba kuma ba wani dan shegiya da zai yi wani abu. Ko sun je da kasar waje ko kuma su akwai abin da ke faruwa. Su wato mutanen Britain, na ji kana analyst ɗinka ka faɗa cewa sun buɗe wani business da mutanen Kenya. Mu mutanen Afirka ba mu da hankali. Hankali ne ban mu da shi. Me yasa kuma ban mu da hankali? An zo an sa mana talauci, kuma ka san mutum yana cikin talauci ba abin da ba zai iya aikatawa ba. Shine yasa su suka ƙi kama, abin da yasa na ce ma gwamnatin Najeriya ba su da hankali shine su Britain sun ki su ba da Nnamdi Kanu tun lokacin da ya bar Najeriya. Kowa ya sani a 2017 sojoji sun je gidansa, ku ne kun saki mutum, an ga an bashi beli a kotu, kuma kun bashi kwana, kun bashi wato date din da zai zo kotu, date din bai isa ba. Sojoji sun je gidansa, sun je har sun karkashe mutane. Da suka karkashe mutane, da yake shugaban ƙasar Najeriya ba shi da hankali, me yasa ba za ka tambaya ba sojojin da suka je wurin Nnamdi Kanu me ya kai ku gurin? Mutumin nan lokacin da aka bashi date ya zo kotu, lokacin bai yi ba. Me naku inda a ce yayi jumping din court shine za ku iya zuwa gurinsa. To me waye ya tura mutanen nan gurin? Abinda za a tambaya kenan. To kun ce Nnamdi Kanu ya fita daga cikin ƙasar Najeriya, ice ne kaɗai za a giyawa za a karye zai ɗaya inda ike. Ana so a kashe shi ne, kuma Allah ya taimake shi ya bar cikin ƙasar Najeriya. To su kotun kafin su wa Nnamdi Kanu kome sun kamata su duba me yasa mutumin nan ya bar ƙasar Najeriya ya fita. Abin da gana kamata a fara, ko kuma inda su ƙasar Najeriya suka je suka kamo shi, ta ina suka bi, sun je kotun garin ne. An kamata a je ko mutum ya kashe, kafin ka je ka ɗauko mutumin daga ƙasan, za ka bi al'umma, za ka bi akwai abubuwan da za ka je kotu, ka ba da kotu su ɗauko shi su kawo shi kotun su tambi mutumin nan mun ji an ce kayi abu a wuri kaza a Najeriya, sun zo sun ce suna so su kama ka, shi zai faɗa ko me dalili abin da yasa ya zo ƙasan su ya zauna.
amma an zo daga Najeriya an shiga cikin Kenya an shiga cikin airport an ɗauki mutum ba wani agreement. Ai rashin hankali ne. Duk dabbobi su ne suke shugaban ƙasar Najeriya. Duk shugaban ƙasar duk dabbobi ne ba mai hankali. Ba za ka wa kanka tambaya ba. Muna da constitution a Najeriya ya ce ma duk mutum yau ni da nake mutumin arewa ina iya tashi yau in ce ba na son arewa. Ba abin da zai iya komai in ce ni mutumin Nijar ne ina so in zama cikin Nijar. Sai in koma cikin Nijar in samu takardunsu in zama mutumin gurin. Shi ne a human right ma ana da shi. To mutumin nan ya riga ya faɗi wannan kuma kun ce ya yi ko treason felony kun ce ya yi committing offense. Me offense nasa? Dan ya ce shi yana so baya son ƙasar Najeriya baya son ya zama mutumin Najeriya. Mutumin nan arne ne kusa kai shi yayi ta kansu su mulki kansu. In suka ga dama suke bokawa gunki. In ko me suka ga dama su yi mu ba ruwan mu. Mu zo mu haɗa kanmu amma da yake shi ba fulatanin mutum bai shi da hankali. Kuma yana yawo da hankalinmu saboda shi ne shugaban ƙasar Najeriya ko kuma DSS da baku da hankali kai malami da kake kai mutumin bahaushe ne na annashi dibi kanka ka zo gidan rediyo kana faɗa cewa ka san abin da kai wai baka san cewa laifi bane ba in ba rashin hankali ba kana shugaban ƙasar Najeriya kana alƙali na ƙasar Najeriya gaba ɗaya ka je ka kama mutum ka ce baka san laifi bane ba ai rashin hankali ne ku ne kuka bada date kuka ce ranar litinin za a kawo shi kotu mutumin nan shi da kansa yana iya tashi ya ce a'a ni bana so in zo kotu yau yana ga alƙali na amma shi bai faɗi haka ba amma su DSS sun ce a'a wai ba su kawo shi me dalilin da ba a kawo su kotu ba abin da ya kamata a yi tambaya kenan kuma su DSS su kuma ba prison bane ba an kamata a ce mutumin na an ɗauke shi an kai prison aka san mutum yake zama shi ne sa na ce ma law din Najeriya ba sa aiki da amfani suna rashin hankali ne nasu ba sa bin rules of regulation of ruling of the country. That is the reason why you see whenever animal is ruling the country he will always rule it to left side. But my problem with your people is most of your people are very, very stupid. Your youth cannot do something that will provoke the government. Because if your youth knows that they love their leaders, they're supposed to show by example. But most of them went home and said, even the other day we went to Abuja, I saw one idiot, one monkey was talking ill of your leader. But your people there, no one can take something and hit him down there. But if it is here in Arewa, I can kill him and go for jail. Why? Because even though your leader went to jail, today he has his family, he has everything about him. Today he was suffering in jail because of you. Why can't you do a little sacrifice to enable you to be free? And us will be free. Because if you are free, we are also free. Fulani people will leave our lands. We will rule ourselves. We will rule yourself. We will do collective effort or do 3 countries together. We can make something out of nothing. But our people don't have stupid. Your people are very, very stupid. Your youth mostly. They don't know their rights and rights. If it is here in Arewa, if such thing happen, we will burn everywhere. We will burn everywhere. Let them go and hold Shekigumi. Shekigumi was negotiating with the bandits. But nobody has talked of him. Somebody that was not in the country. You went outside the country and catch him and brought him back. But you are with somebody in the country. You can't hold the person and you travel out of the country. Why can't we ask ourselves some questions? Mutanen ba mu da hankali ba za mu wa kanmu tambaya ba. Ga mutanen da suke kashe mu a cikin kasa ba za a kamo su ba. Buhari shi kansa ya saki Boko Haram wanda yake ya tabbatar suna kashe mutane suna kone-kone. An sake su ba a musu komai ba. Kuma mutumin da yake shi kasarsu yake so kun kama shi kun daure. To ga wanda muke da shi suna nan kasar nan tamu ta Najeriya an kasa kama su amma an tafi kasar waje an je an kamo ni a kasar waje. Me yasa ba za mu yi hankali amfani da hankalin mu ba? Sakarci, jahilci, rashin hankali shine yake damu a cikin ƙasar Arewa. That is our problem. We are in a very big mess. But we appreciate you so much. This time around, I have stood up and I will always say the truth, no matter who is concerned. As you said earlier, if you say the truth, that was Dino said it. If you say the truth in Nigeria, you will die. If you say a lie, you will die. It's better I say the truth and die. I die a free man. I die a free man. Ban san ko kana da wata tambaya da zaka mun ba. Na gode maka sosai. Magana da yawa dai sai dai lokaci baya a gunmu saboda ya kusa lokacin da zan tashi yanzu. Kuma na ci dadin da ka kira na ci dadin kiryanka duk maganan da ka yi. Ina addu'a dai Allah tabbatar su suna ji su waɗansu Hausawan suna ji domin su gane abin da ya kamata su gane kuma su yi abin da ya kamata su yi. Na gode maka. Da Allah ka bani minti kaɗan.
ka bani minti kada ina so in wa mutanen mu matasan mu magana kuma su matasan kuma na so musu magana. Dan Allah ka dan bani minti kada. Ban da lokaci yanzu kaman minti 5 nike da shin tashi yanzu. To shikenan bara yi gurgudan da. Kai maganan da minti 2 dai. Kai maganan ka da minti 2. Okay. Matasan arewa da ku nake giya magana na san kuna jin mu. Kuma gidan rediyon nan ko ina ya mun na a cikin kasar kasan Katsina nake a garkin Daura to be precise. Mun kamata kuma tayi tsaye kuma san da dare mana. Saboda mun ba mu gwammace kiɗe da karatu ba, wallahi wannan kasar nan tamu sai ta yi gulgulun kubura da mu. Ya kamata kuma yi tunani kuma san da dare mana. As for the youth of Biafra, you people, I'm sorry to use this word, but most of you are cowards. You don't know your rights and rights. If you know your rights and rights, most of the evil that's happening in your country, in your state, will not happen because most of your governors are as a pioneer of your problems. We know all what we are telling you. Most of your governors, most of the electorals, they are the problem you are facing. You have to face them first so that they will come to the government and talk to the government. Then we say the right thing. You force them to say the truth. You must force them. You must force them to say the truth because if you didn't force them, they will not say the truth. Why? Because they are getting a lot from the government than you. You are in Nigeria going to school or you are in Biafra going to school, but their children are outside. Their children are there doing well. Most of them has a ghost account where they pack their money. Their fifth generation cannot even finish it. How do you expect them to say the truth where they say the road, where they know that the road will block? So it's time for you people to stand up, you people to say the truth. And anything is beyond anything you can do to free the person that's saying the truth. You should do it because our people want to hold Mazi Nnamdi Kanu into their custody until the 2023 election so that they will execute their plans. I'm telling you nothing but the truth. I'm telling you from the right source. If you like to believe me, if you like, don't believe me, but you will see it happening. That is, if you did not rise up now, this is the time. Don't put yourself in a tight corner. Because your great-grandchildren are going to suffer for this. Thank you very much, Mr. Broadcaster, and Allah bless you. Thank you very much. Na gode sosai malam, na gode sosai, na gode. Allah ya albarka. Allah ya maka albarka. Na gode. Na gode. This is Radio Biafra HAUSA-SERVICE 2 coming to you from the platform of Radio Biafra London. That's a very nice one from one of the Hausa brothers who called in to explain issues. Mostly, he mentioned things I believe you know, but he was saying it in Hausa language so that their people will understand. And a lot of you were calling. I'm really sorry. I allow him to talk so that he will have ample time to speak out his mind and let their people hear what is going on, understand, to put more understanding to their people, just as I have been broadcasting in Hausa language for some time, so that he will amplify the voice for other ones to hear, to understand what is going on. And that is why I leave him for those time. But presently now, time is not on my side. I'm really sorry. I can't take all these calls. I'm really sorry. I apologize. I'm really sorry. The next broadcaster is taking over right now, so I can't take any other call. Please pardon me and forgive me. We will continue tomorrow. You can call in to the next broadcaster and as well express your view. It's still the same thing. Please, I'm really sorry. We'll now bring the program to an end right now. Father, we thank you. We bless you. We glorify your name. Jehovah Jireh, Jehovah Ninsi. You alone is God, and beside it there is no any other God. We thank you. We worship you. We adore thee. We give you praise. Be thou exalted, Lord God Jehovah. Thank you, Abba Father Jehovah. My Lord and my God, we give you praise. Father, I commit our leader into your hand. Pray for your protection. Pray for your favor at all time. Father, the same way we commit ESN into your hand, asking you, Lord God Jehovah, to strengthen them. Be with them, O Lord God Jehovah, my Lord and my God. I commit Biafrans all over the world into your hand. I pray for your blessings and protection upon them, Lord God Jehovah, Biafra land, Abba Father.
The time for natural judgment has come. Let every natural element, O Lord God Jehovah, revolt against the evil and evil people in that land. Let the land judge them by itself. Father, Lord God Jehovah, you will commission this to happen. You will approve it, and that is why we call upon you. Answer us, O Lord God Jehovah, so that peace will come back and Biafrans will go back home safely and worship you in every truth and in every honesty, to the glory of your name. Thank you, Abba Father Jehovah. Thank you, Ancient of Ancient. Thank you, Jehovah Ninsi. Be thou exalted, O Lord God Jehovah. Father, this we pray and believe that you have answered us as we make this prayer in the mighty name of your beloved Son, Yeshua HaMashiach. And I leave you with this word. The Bible says, for the strength of the wicked shall be shattered, but the Lord taketh care of the godly. Psalm 37, verse 17. Shalom.